silahkan. It is not necessary because you are US alumni. Oh, we have US alumni. Kalau di UIN ada Susi yang US alumni. Biasanya sebagai US alumni memang kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan program-program dari pemerintah Amerika. So it is set up now. It is set up. So saya hanya akan mencoba menjembatani karena ada beberapa hal nanti yang mungkin tidak common karena saya pernah mengajar di Amerika. Jadi hal-hal yang mungkin akan saya jembatani di sini. That's why we are duo, right? Exactly. She's my partner. Okay. So as you know, where do you live? You live right there, Indonesia. Right here, right? Yes. I live right there. So, far apart. You think, oh, we have to be so different from each other. But guess what? We're not. We are more alike than different. We may look different. We may act a little bit different. I think Americans, when we do freestyle for pictures, we're like, you're like, but we're more alike. We have the same feelings. We have the same wants. We both get hurt. We both feel alone at times. We both feel sad. We can both all feel happy and excited, but at the same time, anxious inside. So we're all alike in that way. And that's the most important. We all want to be good people. We all want to do the right thing. So although we are far apart in distance, we are closer together. Walau jarak yang jauh, but actually kita sebenarnya itu sama. Banyak sekali kesamaan. Sebagai ibu-ibu sama-sama tukang gosip. Sama kok sehobi gibahnya. Sebagai ibu-ibu juga nguber diskon. It's the same. Then we also facing the same problem. Kalau sedih sama nangis juga. Bukan berarti jaraknya jauh Amerika, jadi kalau sedih mereka ketawa, no. So deep inside itu walaupun terlihat appearance-nya beda, we are the same. And then what really sama aja nggak jadi nerjemahin saya. Jadi deep inside kita sama, kita adalah orang yang selalu mencoba untuk menjadi lebih baik dan semoga ini bisa menjembatanin ya. Oke. Hey. This is a map of the United States. Oke, peta Amerika. I live here. Colorado. Colorado. So it's kind of in the west part, but it's a little bit in the middle, but we're considered west. Midwest kategorinya. Kalau kita di US akan disebut Midwest. Colorado is Midwest. Wow. I live in Vail, Colorado. It snowed 2 days ago. I like Ini it. kampungnya Vail, Colorado, sekitar 2 jam dari Denver. Denver itu ibu kota Colorado. Believe it or not, it is April. It's supposed to be spring. Harusnya spring, tapi ini bahkan masih snow 2 hari yang lalu. And 2 days ago we read the news there is a collide, ada kecelakaan, is 70 cars, right? 70 mobil terlibat collide dalam satu accident. I think it's like no victim. Biasanya kalau sudah mulai dekat spring, kita sebut black ice kalau di US. Jadi kalau biasanya salju gitu ya, yang tinggal dikasih sirup gitu kan. Tapi kalau sudah mulai dekat spring, salju di aspal itu akan lengket seperti black ice. Jadi kalau kita di Amerika pasti direkomend kampus, oke, walk like penguin. Jalan harus kayak penguin, karena black ice itu nggak kelihatan. Licin ya Ibu ya? Ya, jadi dia nempel di aspal. Warnanya bening, sudah hampir spring. Jadi kalau di US akan ada telepon di pinggir jalan karena ada orang yang terpleset, sehingga telepon 911. Jadi that's kalau springtime. Yeah, it's going to be spring now actually. This is the University of Colorado Boulder. Right here, it's beautiful. And here I am pointing to the education building.